La question est la suivante. The question is as follows. Seconded by Mr. Medicino, moves that in relation to the consideration of government business number 25, the debate not be further adjourned. The 10-minute period for members voting electronically is started, and the House will now proceed to the vote for members participating in person. 𝐂𝐂𝐅𝐑 la motion. All those in favor of the motion will please rise. Mr. Holland. Mr. Macaulay Cardigan. Mr. Macaulay Cardigan. Ms. Bennett. Ms. Bennett. Ms. Jassig. Ms. Jassig. Mr. Scarpaleggia. Mr. Scarpaleggia. Mr. Casey. Mr. Casey. Mr. Monsieur 𝐿𝐿𝐿 McKinnon-Gatineau. Ms. Haidu. Haidu. Madame Le Boutillier. Madame Le Boutier. Mr. Fraser. Fraser. Madame Bendayan. Bendayan. Mr. Dhaliwal. Mr. Dhaliwal. Madame Brière. Madame Brière. Mr. Lamoureux. Mr. Lamoureux. Madame Koutrakis. Madame Koutrakis. Ms. Dillon. Dillon. Monsieur 𝐿𝐿 Monsieur 𝐿𝐿. Mr. Fisher. Mr. Fisher. Ms. O'Connell. Ms. O'Connell. Mr. Kellaway. Mr. Kellaway. Ms. Sachs. Sachs. Mr. Beach. Mr. Beach. Mr. Cedar Brampton East. Mr. Cedar Brampton East. Mr. Badaway. Mr. Batterway. Mr. Fagascatos. Mr. Fagascatos. Mr. Longfield. Mr. Longfield. Mr. McDonald Avalon. McDonald Avalon. Mr. Sarai. Mr. Sarai. Madame Shanahan. Madame Shanahan. Mr. Rogers. Mr. Rogers. Mr. Lewis Kitchener-Conestoga. Mr. Lewis Kitchener-Conestoga. Mr. Pulowski. Mr. Pulowski. Ms. Bradford. Ms. Bradford. Mr. Chahal. Mr. Chahal. Madame Diab. Madame Diab. Mr. Hanley. Mr. Hanley. Ms. Hepner. Ms. Hepner. Madame Lapointe. Madame Lapointe. Ms. Taylor-Roy. Ms. Taylor-Roy. Mrs. Valdez. Mrs. Valdez. Ms. Blaney. Ms. Blaney. Mr. Johns. Mr. Johns. Ms. Gazan. Ms. Gazan. Ms. Idlaut. Ms. Idlaut. Mr. Backrack. Mr. Backrack. Madame Hughes. Madame Hughes. Ms. Zarillo. Zarillo. Ms. McPherson. Ms. McPherson. All those opposed to the motion will please rise. Mr. Bazan. Mr. Bazan. Mr. Kimmich. Mr. Kimmich. Mrs. Thomas. Mrs. Thomas. Mrs. Stubbs. Mrs. Stubbs. Ms. Dancho. Ms. Dancho. Mrs. Gray. Mrs. Gray. Mr. Moore. Mr. Moore. Mr. Baldinelli. Mr. Baldinelli. Mr. Mazer. Mr. Mazier. Mr. Berthold. Monsieur Berthold. Ms. Finley. Ms. Findley. Mr. Abultaif. Mr. Abouteif. Mr. Chong. Mr. Chong. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Ms. Ferrari. Ms. Ferrari. Mr. Perkins. Mr. Perkins. Mr. Generou. Mr. Generou. Mr. Kelly. Mr. Kelly. Mr. Viss. Mr. Viss. Mr. Calkins. Mr. Calkins. Mr. Cooper. Mr. Cooper. Mr. Martel. Mr. Martel. Mr. Malillo. Mr. Malillo. Mrs. Cramp-Nyman. Mrs. Cramp-Nyman. Mr. Chambers. Mr. Chambers. Mr. Van Popta. Mr. Van Popta. Mr. Kitchen. Mr. Kitchen. Mr. Brock. Mr. Brock. Mr. Waugh. Mr. Waugh. Monsieur Leroux. Monsieur Lou. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Madame Vien. Madame Vien. Monsieur Gould. Monsieur Gould. Mr. Arnold. Mr. Arnold. Mr. Brassard. Mr. Brassard. Mr. McGuire. Mr. McGuire. Mrs. Wagenthal. Mrs. Wagenthal. Mr. Couric. Mr. Couric. Mr. Nader. Mr. Nader. Mrs. Gallant. Mrs. Gallant. Mr. Shipley. Mr. Shipley. Mr. Reed. Mr. Reed. Mr. Patzer. Mr. Patzer. Mr. Morrison. Mr. Morrison. Mr. Bragdon. Mr. Bragdon. Mr. Motts. Mr. Motts. Mr. Fast. Mr. Fast. Madame de Bellefeuille. Madame de Bellefeuille. Monsieur Garon. Monsieur Garon. Monsieur Brunel du Cep. Monsieur Brunel du Cep. Madame Larouche. Madame Larouche. Monsieur Barsalou Duval. Monsieur Barcelot Duval. Monsieur Désilet. Monsieur Désilet. Monsieur Trudel. Monsieur Trudel. Madame Bérubé. Madame Bérubé. La Chambre attend. The House will now wait for the electronic. 𝐿𝐿𝐿 filings. Ms. May Seneschal Filings. Voilà. La Chambre attend. The House will now wait for the electronic voting period to end before resuming its proceedings.
The electronic voting period has ended. If members were not able to vote due to technical difficulties, they may now use the raise hand function, and the chair will recognize them. Mr. Duguid. Mr. Speaker, I vote in favor. Duguid, yea pour. Monsieur Fergus. Monsieur le Président, je vote en faveur. Your vote has been recognized. Mr. Souza. Mr. Speaker, I vote yes. Mr. Souza, yea pour. Et Madame Vignola. J'ai reçu un message d'erreur, juste au cas où, je vote non. No. Anybody else? Quelqu'un d'autre? No. The table will now compile the results of the vote. Yeas pour 173, 173. Nays contre 146, 146. I declare the motion carried.